Hi everybody. I welcome you all to Royce Teacher's YouTube channel. ඔන්න අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි කරන්න යන එහෙම නැත්නම් සිද්ධ වෙන්න යන දෙයක් ගැන අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකක් අද නම් ඉස්සෙල්ලම බලන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. හරි. එතකොට මේ කරන්න යන එහෙම නැත්නම් සිද්ධ වෙන්න යන දෙයක් ගැන කියනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ is am are එක්ක going to යොදන එක. එතකොට is යොදන්නේ I had සියලු මේක වචන සමග මම මේක කලින් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. I had සියලු මේක වචනත් එක්ක අපි යොදන්නේ is. She is. He is. It is. Mom is. Dog is. ඒ වගේම am යොදන්නේ I එක විතරමයි. I am. යොදන්නේ සියලුම බහුවචන නාමපදත් සමග. We are, they are, you are. You කියන්නේ ඔබ ඔබලා. එතකොට අපි you කියන වචනේ ගණන් ගන්නේ බහුවචනයක් විදිහට. එහෙනම් you are, children are, dogs are ඒ විදිහට. මෙන්න මේ is am එක going to දාලා ඊළඟට අපි කරන්න යන ක්‍රියාපදේ දාලා තමයි මේ වාක්‍ය රටාව අපි හදාගන්නේ. එතකොට අපි බලමු අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න යනවා. මම මේ උයන්න යන්නේ. මං උයන්න යන්නේ. මම නම් I එක අපි දාන්නේ am. ඊළඟට අපි දාන්නේ going to. I am going to. I am going to. මොකද්ද? උයන්න cook. I am going to cook. මං උයන්න යන්නේ. මම බත් උයන්න යන්නේ. I am going to cook rice. I am going to cook rice. තාත්තා කායක සෝදන්නයි යන්නේ. තාත්තා නම් dad. Dad නැත්නම් father. Dad නම් is. Dad කියන්නේ ඒක වචනේ නම් is. ඒකට අපි යොදනවා going to. Dad is going to සෝදනට wash මොකද්ද? The car. Dad is going to wash the car. තාත්තා කායක සෝදන්නයි යන්නේ. Dad is going to wash the car. මම මුළු තැන්ගේ පිරිසිදු කරන්නයි යන්නේ. මම අයිත් එක දාන්නේ am නේ. එහෙනම් I am. අපි I am එහෙම කියන්නේ නැහැ. that is wrong. I am. wrong නැහැ. නමුත් අපි කියන්නේ I am. ඒකට going to දැම්මම I am going to clean the kitchen. I'm going to clean the kitchen. මම මුළු තැන්ගේ පිරිසිදු කරන්නයි යන්නේ. ඇය වාහන එලවන්න නැත්නම් driving කරන්න වාහන එලවන්න ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. She is going to learn to drive. She is going to learn to drive. ඇය එලවන්න ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. ඇය වාහන එලවන්න ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. She is going to learn to drive. ඇය පොතක් කියවන්නයි යන්නේ. ඇය යන්නේ. එහෙනම් she is going to read a book. She is going to read a book. ඇය පොතක් කියවන්නයි යන්නේ. Teacher පාඩම පටන් ගන්නයි යන්නේ. Teacher පටන් ගන්නයි යන්නේ. Teacher නම් is. Teacher is going to add කරනවා. Teacher is going to start. පටන් ගන්නකොට අපි කියනවා start the lesson. Teacher is going to start the lesson. Teacher පාඩම පටන් ගන්නයි යන්නේ. වහින්නයි යන්නේ. අපි කියනවා වහින්නයි යන්නේ. It is going to rain. It is going to rain. වහින්නයි යන්නේ. බස් එක පිටත් වෙන්නයි යන්නේ. බස් එක පිටත් වෙන්නයි යන්නේ. The bus is going to leave. The bus is going to leave. බස් එක පිටත් වෙන්නයි යන්නේ. බබා අඬන්නයි යන්නේ. අඬනවට cry. Baby is going to cry. බබා අඬන්නයි යන්නේ. Baby is going to cry. මම රෙදි සෝදන්නයි යන්නේ. මම නම් I am going to මොකද්ද wash. සෝදනට අපි කියන wash. I am going to ළඟට එන්න ඕනේ ක්‍රියාපදේ. හොඳට මතක තියාගන්න. I am going to අපි clothes දාන්නේ ඊළඟට. I am going to ඊළඟට ආපහු ක්‍රියාපදේ wash clothes. I am going to wash clothes. to එක අපි යොදන්නේ ක්‍රියාපදයක්ම තමයි. I am going to wash clothes. ඔවුන් ක්‍රීඩාව නතර කරන්නයි යන්නේ. They are going to stop the game.
They are going to stop the game. ඇය ඇත්ත කියන්නයි යන්නේ. ඇය ඇත්ත කියන්නයි යන්නේ. She is going to tell the truth. She is going to tell the truth. අපි කිව්වොත් ඇයි බොරුවක් කියන්නයි යන්නේ. She is going to tell a lie. She is going to tell a lie. ඇය බොරුවක් කියන්නයි යන්නේ. අපි ඔයාට උදව් කරන්නයි යන්නේ. අපි ඔයාට උදව් කරන්නයි යන්නේ. We are going to help you. We are going to help you. අපි ඔයාට උදව් කරන්නයි යන්නේ. අම්මා කේක් එකක් හදන්නයි යන්නේ. Mom is going to make a cake. Mom is going to make a cake. අම්මා කේක් එකක් හදන්නයි යන්නේ. ඔහු කායක විකුණන්නයි යන්නේ. ඔහු කායක විකුණන්නයි යන්නේ. He is going to sell the car. Sell විකුණනට අපි කියනවා sell. He is going to sell the car. ඔහු කායක විකුණන්නයි යන්නේ. අපි සින්දුවක් කියන්නයි යන්නේ. We are going to sing a song. We are going to sing a song. අපි බයිසිකල් පදින්නයි යන්නේ. අපි බයිසිකල් පදින්නයි යන්නේ. We are going to ride bicycle. We are going to ride bicycle. අම්මා පොළට යන්නයි යන්නේ. අම්මා පොළට යන්නයි යන්නේ. පොළට අපි කියනවා fair. Mummy is going to go to the fair. Mummy is going to go to the fair. Mummy is going to go to the fair. ඇය මිලදී ගන්න යන්නේ එළවලු. She is going to buy vegetables. She is going to buy vegetables. බබා වැටෙන්නයි යන්නේ. බබා වැටෙන්නයි යන්නේ. Baby is going to fall. Fall. වැටෙනකොට අපි කියනවා fall. Baby is going to fall. ඔහු වීදුරුව බිම දාන්නයි යන්නේ. ඔහු වීදුරුව බිම දාන්නයි යන්නේ. He is going to drop the glass. He is going to drop the glass. ඔහු වීදුරුව බිම දාන්නයි යන්නේ. ඒගොල්ලන් කොස් ගහ කපන්නයි යන්නේ. ඒගොල්ලන් කොස් ගහ කපන්නයි යන්නේ අපි කියනවා. අන්න ඒගොල්ලන් කොස් ගහ කපන්න තමයි යන්නේ. They are going to cut the jack tree. They are going to cut the jack tree. ඒගොල්ලන් කොස් ගහ කපන්නයි යන්නේ. මම මේ ගෙදර මිලදී ගන්නයි යන්නේ. මම මේ ගෙදර මිලදී ගන්නයි යන්නේ. I am going to buy this house. I am going to buy this house. මම මේ ගෙදර මිලදී ගන්නයි යන්නේ. I am going to buy this house. මං කොණ්ඩේ කපා ගන්නයි යන්නේ. මම කොණ්ඩේ කපා ගන්නයි යන්නේ. I am going to have a haircut. I am going to have a haircut. මම පහන පත්තු කරන්නයි යන්නේ. පත්තු කරනට අපි කියනවා light. එහෙනම් I am going to light the oil lamp. දී කිව්වේ ද එකට පස්සේ වවල් එකකින් පටන් ගත්ත නිසා නාමපදේ. I am going to light the oil lamp. මම පහන පත්තු කරන්නයි යන්නේ. මම පන්සල් යන්නයි යන්නේ. I am going to go. අපහොත් going. I am going to go to the temple. I am going to go to the temple. මම පන්සල් යන්නයි යන්නේ. තාත්තා කන්නයි යන්නේ. එතන තාත්තා බත් කන්නයි යන්නේ. Daddy is going to eat rice. Daddy is going to eat rice. තාත්තා බත් කන්නයි යන්නේ. මම ළමයා සෝදන්නයි යන්නේ. I am going to wash the child. I am going to wash the child. ඔහු පත්තරේ කියවන්නයි යන්නේ. He is going to read the paper. He is going to read the paper. මම මල් කඩන්නයි යන්නේ. I am going to pick flowers. I am going to pick flowers. මං හිතනවා දැන් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති. සෑම එක going to දාලා ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ දාලා තමයි මේ වාක්‍ය රටාව අපි හදාගන්නේ. එතකොට මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියාගන්න. මේ වගේ තවත් සරල වාක්‍ය රටාවක් අරගෙන මම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු කරවන්න තවත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙන්නම්. ස්තුතියි.